Your Excellency, are you ready for a new world order? I think, Becky, the main problem is if you think of the technology is 21st century, but I think the frame of thinking is still 19th century. I think this is one of the problems that we have in the international system. This gets to your question, Becky, of a new world order. It can go in two directions, and Ukraine now being a decisive element. Either the jungle is back, as the historian Bob Kagan talks, and that we can go into a darker era. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy pero que muy bien. Y bueno, esta publicación realmente me tomó totalmente por sorpresa, por lo cual quise hacer una traducción y un resumen de esto, que no está disponible en habla hispana. Es un resumen, no está todo, solo saqué lo más relevante. Y es un video que se titula ¿Estamos listos para el nuevo orden mundial? Lo más curioso de todo es que no se trata de una página de misterio, ni noticias alternativas, ni lo oculto, ni lo paranormal, etc. Es nada más y nada menos que un sitio oficial gubernamental, donde allí se ve en este video que dan declaraciones líderes importantes sobre cómo va a ser este nuevo orden mundial, entrevistados por una periodista de CNN. Así como lo oyen, de esta cumbre del gobierno mundial he sacado los materiales más extraños y excéntricos de hace un año y medio, de cómo estos líderes, algunos dicen cosas muy extravagantes, como por ejemplo el denominado proyecto EVA, que era una proyección de lo que podrían hacer con una inteligencia artificial. Mostraban allí el comercial de lo que podrían lograr si llegaran a unir el humano con la máquina. Yo sé, suena de película de ciencia ficción, pero es que ellos mismos lo dicen, no lo estoy diciendo yo. Y aquí mismo pasa esto con esta reunión. Está Becky Anderson, que es periodista de la CNN, entrevistando a Anwar Mohamed, que es exministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes hasta el 2021 y también actual asistente de la Unión Europea. También está el presidente de la llamada Fundación del Atlántico o Concilio del Atlántico, que es una organización con enfoque globalista fundada en Estados Unidos, y el nombre de su presidente es Frederick Kempe. También está incluida una ex asistente del expresidente George Bush de nombre Pippa Malmgren, quien estuvo participando en el Consejo Nacional Económico de Estados Unidos. Pero vean esto que realmente está imperdible si llegan a ser escépticos. Your Excellency, are you ready for a new world order? I think, Becky, the main problem is if you think of the technology is 21st century, 22nd century technology. What is happening in AI, what is happening everywhere really, that will really transform and is transforming our lives and also transforming international relations. But I think the frame of thinking is still 19th century. I think this is one of the problems that we have in the international system. Governing international relations with the 19th century mode of thinking, but at the same time with technology fast ahead of us in the curve. That I think will be a major problem. Como pueden ver, lo primero que ha dicho este exministro es que tenemos esa mentalidad del siglo XIX que la debemos cambiar. Lo que sigue, que dice ahora el presidente del Consejo del Atlántico, es impresionante. Dice que podríamos entrar a una época oscura dependiendo de lo que pase o no pase en Ucrania. Vean. What do you mean, no new world order? We have not had a world order yet. What we've had a Western order that was imposed on the world. And so the first world order in modern times, or somewhat modern times, was 4 centuries ago with the Treaty of Westphalia. And we thought that everyone could fit into this system that had been created, and it worked for a while, but not everybody came into it. But China grew. China certainly took full advantage of being part of the global system. Russia did not. Russia became more of an outlier. And I think where we are now, and this gets to your question, Becky, of a new world order, it can go in two directions, with the in Ukraine now being a decisive element. Either the jungle is back, as the historian Bob Kagan talks,
and that we can go into a darker era, or we could go into an era because of the advances of science, advances of technology, that could be one of the most prosperous, promising, progressive, enlightened, moderate, modern eras that we've ever faced. And I think we're in a moment where that's being decided, and I think the importance of the Ukraine issue is that it's a fulcrum for this, and how the world manages this and comes out of this is going to have far-reaching consequences that go beyond Ukraine. Ahora entra Pippa Malmgren diciendo que el mundo de por sí ya está en la tercera confrontación internacional. Ya saben a qué me refiero. I wrote a piece in late October saying we're already in 3. We are already in conflict that extends so far, even within the context of Western Europe, but we've clearly been pretty much at in space. Below the surface of the oceans. I wouldn't even say that this has been happening for at least 4 years, and it's spilled over into public view on the ground. But we don't frame it that way. I see a future where the internet is available for free for everyone in the most remote locations on the planet, for example. And that means the location of power is going to shift. If we are looking at a new world order that is, as Pippa describes it, decentralized. If we are looking at a new world that is not a single power based, as it were, what does that mean for this region? Because the perspective that we discuss world order through, as Fred has rightly pointed out, has been a Western perspective. My sense is that we must stop doing that. Becky, the region has to catch up. And it has to catch up by emphasizing, in my opinion, non-political issues. Some of them are global issues, the ones you mentioned, and certainly COVID is a clear test of what we should be concentrating on: food security and cyber capability and climate change and others. Frederick Kempe ahora define que los órdenes mundiales deben enfocarse en varios países unidos bajo un mismo sentir. World orders are that a group of countries across the world agree to a set of rules, and they agree to play by them. The second is there's a balance of power so that no power feels that it can subjugate a neighbor. But then the third part of this is a consensus that everyone accepts this. It's almost too utopian. Y ahora miren lo que dice Pippa Malmgren sobre el futuro de las monedas y de la economía. Incluso menciona una constitución y unos derechos humanos que se podrían hacer para la nueva moneda digital que se puede crear. I think we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having an almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Como les digo, esto fue un resumen. Había muchas otras cosas que se mencionaron, pero realmente no las consideré tan relevantes. De todos modos, este material es muy importante que lo compartan, ya que no hay acceso a él para habla hispana. Ahora que lo he traducido, pues ustedes pueden compartirlo a otros, para aquellos quienes les digan que esto solo se trata de alguna especie de locura. Pues bueno, ahí están los mismos líderes en las mismas páginas oficiales poniéndoles este nombre, Nuevo Orden Mundial, y llamándolo así tal cual. Es que es curioso, por lo menos para el más escéptico le va a dejar preguntas en la mente. Así que amigos, aquí también les recomiendo los videos de las situaciones que tienen que ver con estas reuniones, las cuales algunos predicen que podrían pasar en el futuro. Estamos conectados y nos vemos hasta la próxima.